Hello friends, வணக்கம். Welcome to the Damal session. So session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி Crack with Jack appல Royal Pass 1299 இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. So இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்த்தலாம். உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. So first question time முடிஞ்சு இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி only 2 follows. ஓகேவா? only 2 follows தான் ஆன்சர். செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்த்தலாம். சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ போத் 1 and 2 follows. ஓகேவா? போத் 1 and 2 follows. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்த்தலாம். சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெய்தர் 1 nor 2 follows. ஓகேவா? தேர்ட் क्वेश्चनோட ஆன்சர் நெய்தர் 1 nor 2 follows. அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி 1 follows. ஓகேவா? ஒன்லி 1 follows. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி 1 follows. ஓகேவா? ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி 1 follows. ஸோ ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. 30 செகண்ட் தான். ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே அப்படி நான் கொஸ்டினும் காமிக்கிறேன். இதையுமே நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? டைமரோட சேர்ந்து நான் கொஸ்டின்ஸ் காமிக்கிறேன். 10 செகண்ட் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும். ஸோ ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே இதோட ஆன்சர் நார்த் ஈஸ்ட். ஓகேவா? ஆப்ஷன் டி நார்த் ஈஸ்ட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்த்துடலாம். ஸோ அப்படி டைமர் போயிட்டே இருக்கட்டும். நீங்க அப்படி இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குன்னு பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. பார்த்தோன்னே போட்டுடலாம். ஆப்ஷன் சி 11. ஓகேவா? 11 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சவுத் ஈஸ்ட். ஓகேவா? ஆப்ஷன் சி சவுத் ஈஸ்ட் தான் ஆன்சர். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இதுக்கான டைமர் ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. ஒரு 40 to 50 செகண்ட் கொடுக்குறேன். ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. ஈஸி தான். சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சு இதோட இது வந்து அப்படியே செக் பண்ணுங்க. ஸோ அப்படியே டைம் போயிட்டே இருக்கட்டும். ஓகேவா? டைம் போயிட்டே இருக்கட்டும். நீங்க அப்படியே கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எஸ் அண்ட் கியூ.
சரி ஓகே, சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதோட ஆன்சர் 34 மீட்டர். ஓகேவா, 34 மீட்டர். எஸ் அண்ட் கியூக்கோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 34 மீட்டர். செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே போட முடியும். ஓகே, இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, நார்த் வெஸ்ட். ஓகே, ஆப்ஷன் பி, நார்த் வெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, டைம் முடிஞ்சது. இதோட ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் அண்ட் இந்த ஓவராலாக இந்த ஆர்டர் என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. சரியா, ஓகே. கியூவோட ஸ்கோர் வந்து பாசிபிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 92 தான். இதில் இருக்கிறதுலே 87க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பர் வரணும். ஸோ 92 தான் வரும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே ஆர்டர் தான். ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா S52 அண்ட் பி அண்ட் யூவோட பாசிபிள் மார்க் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 52க்கு முன்னாடி அண்ட் 52க்கு அப்புறம். ஓகேவா, ஸோ 52க்கு அப்புறம் அப்படின்னா 60 சம்திங்கில் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டாக வரும். ஓகேவா, 52லேருந்து 36க்குள்ளே கூட வரணும். ஸோ அப்போது இங்கே ஆப்ஷன் படி 48 இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 62 இதுதான் வரும். ஓகேவா, சரி செக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். ஸோ அதே தான் அடுத்த கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. யார் வந்து தேர்ட் லோயஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தேர்ட் லோயஸ்ட் யார் வருவாங்க? யூ தான் வருவாங்க. சரியா, கீழே இருந்து மூணாவது யாரு? யூ தான். ஓகே, நான் இதுக்கெல்லாம் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, இதுதான் ஓவராலாக அந்த ஆர்டர். செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரியே தான் இதுவும். ஃபர்ஸ்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, டைம் முடிஞ்சது. 1 மினிட் கொடுத்துட்டேன், அதிகம் தான். இதோட ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, டி, ஆப்ஷன் டி. எஸ்ஸோட பாசிபிள் ஏஜ் வந்து 69க்கும் 31க்கும் இருக்கணும். ஸோ கொடுக்குற ஆப்ஷன் பொறுத்து 49 வரும். ஆப்ஷன் டி தான் வரும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யார் யங்கஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யங்கஸ்ட் கியூ தான். ஓகேவா, யங்கஸ்ட் கியூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, இதோட டைம் முடிஞ்சு. இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி, 943. ஓகேவா, 943 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க.
சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சு இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி 1 ஓகேவா ஆப்ஷன் டி தான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 2 ஓகே ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ 429 ஓகேவா 429 நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 3 ஓகேவா 3 பேர் ஆஃப் லெட்டர் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஆன்சர் 3 ஓகே ஸோ உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க 2 மினிட் டைம் கொடுக்குறேன் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் பசில் சரி ஓகே டைம் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஆன்சர் இந்த பசலுக்கான ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க இஜிசி ஏஎஃப் ஹெச்டிபி ஓகே அண்ட் 53628417 ஓகே 17 நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டைமர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க
சரி ஓகே, டைம் முடிஞ்சது. இதோட ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் வந்து என்ன, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா. ஸோ அந்தந்த பிளேஸ்க்கான என்னென்ன ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குங்கிறத கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. டைம் 2 minute டைம் கொடுக்குறேன், ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, டைம் முடிஞ்சு. இதோட ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் ஜாக்சன் சார் இல்லாதப்போ வந்துட்டு நான் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைமர் வச்சு கொண்டு வரேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீடு அண்ட் இப்போ பிகினர்ஸ்க்குலாம் வந்து இவ்வளோ செகண்ட்குள்ளே சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் முடிச்சிருக்கிறோம், கிட்டத்தட்ட 19 minutesக்குள்ளேயே முடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? 19 minutesக்குள்ளேயே முடிச்சிட்டோம். ஸோ இது வந்து உங்களோட ஸ்பீடை இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்சன் சார் இல்லாத டைமில் ஜாக்சன் சார் வந்து விடாமல் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கிடைக்கணும் அண்ட் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஷின்ஸ் நம்ம சேனல்லேருந்து கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் விடாமல் நானும் செஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன். சரியா? ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ, பாய்.